Join us on ABS, the discussion segment on Good Morning Anambra this morning. My name is Ajuluchukwu Okabwe, if you're just joining us. Abom no onye nwoke na-asị gị daalụ dịka ị na-esonyela anyị dịka o si gbatakwụlụ anyị na-ekwu okwu reshaping the mindset of the youth through value reorientation. Ọ bụ na asị na a na-ereshape ihe enwelele ihe melụ eji wee babanya bụ nkata. Ya bụ anyị nwere onye ọbịa sonyegolo anyị n'ụtụtụ a eji wee tinye ọnụ na ya bụ okwu bụ Sachoka Nnabuife. Sachoka Nnabuife bụ the Managing Director, Anambra State Civic and Social Reformation Office, Ancestral na Okwechafo. Anyị na-anabata gị Sachoka na-asị gị nnọọ na ihe mmemme Good Morning Anambra nke taa. Daalụrị na ada. O tekwa. Gụwa bụ na ofu onye izizi. Mfolo jidegola anya na asịsụrụ kpọọ onye ozugbo kpọta ya. Ana m agwa ezo. Ọtụtụ ndị mmadụ fa na-amụ ya ka sọm. Agwụ ya. Daalụrị na o gosi na ịmụ ife na-eme ịgbọ ife nwunye. Nnọọ rinne. Maazị Choka Nnabuife biko ọ bụ na ịma na ekwubo okwu nwa ndị Igbo na-asị na ihe na-atọ ụtọ ekwuo ihe ọ na-atọ ka ya. Mgbe ekwube maka reform youth through value reorientation enwelele ihe kpata eji tibe nya bụ mkpụ maọbụ kpabanya bụ nkata. Kedu ihe ọ dị gị ka ọnya bute nya bụ ihe? Daalụ. Ọ bụ na ọsọsọ youth ka a na-reform ma na nsogbu adịrọrị nne nọ na ma mụ na gị a na-reform anyị eziokwu a na-edozigharị anyị a na-agbazigharị anyị ọnụ maka na ada ama ife emebigo na-emebiwanye mana ka o si ebe ọ na-asọgbu ebe ụka dị anyị mfe bụ na ya bụ ife mmebi adịrọ ka ọ na-ama amekwata ya maka onwego obodo isi ka iso ya n'oyibo onwego societies nwegolo ụdị nsogbu a mana ọkwa etu anyị si wee bido fụkịta ka esi eme wee dozie anya ka njikere yi nne ugboro one ka ị pụrụ n'ilo gaa ife dịka kilomita abụọ n'afọ onye tụrapụrụ ife oli ọ bụrụ pure water ma ọ coke ma ọ bụ ụmụ ihe ndị aṅụrụ aṅụ ife ọ na-aṅụsị aṅụ ma ọ bụ biskit ugboro one n'ụwa na Naịjirịa na Anambra anụwa ka ị gaa nnọọ ịfụrọ ndị tụpụrụ ọsị ya bụrụ n'ebe ndị ọkachamara bi onwenugo onye ebe a na-eme ife dịka a na-atụnye akwụkwọ ọsị ya bụrụ ebe a na-atụnye ndị bụ ga-abụ ụkọchukwu ndị ga-abụ bishọp maọbụ ebe a na-achọ onye ga-achị emebi ya mmecha ghara inwe onye mere si gị na onye ka nwe ego mbele nwetara ya onwenugo mgbe ịnọkọta onwenugo onye ikulite kịta ke na-enye isi ya na nwa ife gọọmenti na-eme maọbụ nwatakịrị maọbụ okenye ọ ghara isi gị na ọ bụ ego ka ị na-eri onwenugo ọbụna dị n'ụlọ ụka bụsị onye ka ijego n'ụlọ ụka esokwu m eje bụrụ na ndị oyibo so eso ndị guilty so luo na onye a ga-amụ ikpe onwenugo ụbọchị ije n'ụlọ ụka aghara iyo ego ajụjụ ka nna ajụ gị kedu ụlọ akwụkwọ ka emechichagoro na ana dịka na skuulu gọọmenti na kedu ụlọ akwụkwọ ị ga-eje kịta jee nnọọ n'ụlọ akwụkwọ ụmụaka asị gị na o nwere ego nke ndị nkụzi maka ya nwee nke ndị even gateman na-etinyekwu ego ego parents na-akwụ ife mebiri emebi erika ife mebiri emebi ka nkụ obodo anyị abụrọdị ife a ka a na-emeda ịmana o nwere obodo ị ga-eje kịta etu a mụ na gị nọ ịma abụpụ asụ ịbụ asụ oke ka m malụghị atụ dịka na Singapore ịbụ asụ na ilo
ịnọ na nsogbu ịdala iwu adịghịzi ịnyụ nwamili ụmụa adịghịzi ịnyụ nwamili ịghọtago now o nwere ebe ị ga-eje mmụọ anụ a ejigo wịsụlụ kwụsị m na moto na ọ bụrụkwa na obodo oyibo ọ bụrụ nke obodo nọ na Lome ọkwa Togo ka ọ dị anyị agbafesịa I couldn't drive there because abụ m onye enwere driving license so o nwere ekwe anyị na moto anyị agbafe n'abalị o anyị anụ whistle pipipipipipi anyị bụ ndị anyị lụrụ around 10% bụ ndị Nigeria anyị na-eje ọkwa tụọ ndị media the man onye ekesi asị abeg stop this no be Nigeria etu aka o si gwa anyị ewere whistle gwa anyị ewere tọọnụ azụ wee gba onye anwa nọkwa na observatory ma ya ndị polisi na ndị amị na ndị nche na-akpọ observatory ọ ritụrụ alitu just nọ n'elu ebe a nọdị ụlọ sekuriti a nọdị ndị jandam ka a na-akpọ ha nọdị anyị ewere aka anyị tụgide reverse juo luo wee sọmiti onwe anyị try ya na Nigeria even ebe eji agba akwụsị nwụrụ onye moto in daytime o wee bụrụzie na anyasị onwe na ugo ebe nọkọta na Nigeria nụwa enye m ndị mmadụ ọrụ ndị mmadụ aghara ikweta aghara ibelieve no man no man ka eji wee nye mmadụ ọrụ ya bụ na ọ karịkwa na akarị mana ebe anyị na-ele anya nchọka nkọbi ya olulu o juru ụba ebe isiokwu anyị na-alụtụ aka n'ebe ndị ntorobịa nọ amakwanụ m na o nwere ihe eji wee mana abịa sị na ọha bụ ndị ọdịnihu anyị ọkwa ya bụ ọnọdụ dịka isi wee tụpụtachi ya kịta eziokwu na-ese na ọ bụrụ sọsọ ụmụaka na ndị okenye sokwazi mana otu anyị na-atụ aka ebe ndị ntorobịa nọ kedu ka isi wee fụọ ọnọdụ ha gbasara ụfọdụ ihe ndị a ihe nji wee na-agwa gị ha ka ị wee ghọta na ebe na anị so eliji anyị emebigo anyị nwa bụ ndị bụ okenye nwere ghọtalụ ndị bụkwa n'anya ụzọ emebigo obodo ya bụzi na ụmụazị ịma asị nne ewu na-ata agbara nwa ya na-ene n'anya n'ọnụ ghọtago na ndị be anyị sị na ife a na-afrọ n'ike nne ewu afọ ya na nke mmụọ ọ bụrụ oge na-alụ ya bụ na nke a emego obodo anyị emebichago that is obodo aghasago anyị nwa bụ ndị okenye aghasago ya so iluzie nke ụmụaka ịmago n'odogo anya na anyị na ife anyị na-enyefe bụ ife gasara aghasa ọnọdụ ka ọ dị ka ife kwụrụ ọtọ etu a iwe ụda na ana echikọrọ ya kwukọrọ ya ọnụ kwuo ya jezie nye mmadụ ọkwaghị inwe ya enye ya ọ dị ife anyị na onye maka ọ ya adịzi ọkwa nke echekwata ọnya ka anyị na-eme kịta ngwa gee m ntị obodo anyị bụ Anambra na ala Igbo even Nigeria obodo anyị bụ Anambra na-agba mbọ ka ọ bụrụ a destination not a departure launch ka ọ bụrụ obodo eji ama atụ departure Anambra nwere ambition ịbụ African Dubai Taiwan Silicon Valley ọ bụrụkwa na Taiwan na Silicon Valley na Dubai abụrụ skyscraper ọ bụrụ ụmụ 4 story alụ na Awada ọ bụrụ fa bụ n'obodo emepego amami na ghọta ife a na-ekwu maka ya bụ na na-achọ ka obodo dị mma enwe ezigbo ụzọ ka obodo dị ka ife a na-elo ka obodo mepee emepe nwee ife anwa eji eme ka obodo nwe ka ndị mmadụ ndị chọrọ ịkpata ego akpata ndị chọrọ inwe aṅụrị enwe aṅụrị ije na dịka Dubai and ihe anyị ji na-achọ Dubai na-achọ Taiwan na-achọ Silicon bụ na ha ncha anyị nọ na-ene anya mụ na gị na this age anyị ka anyị na-afụ ya aka emebefa nnukwu obodo nya bụ a na-amalụ gị ife atụ a na-asị gị na ife a dị ka ife a
iwe amalife iji amanyela ife anyị nọ mgbe Dubai bụ desert mgbe Dubai na-enwero afro mmiri afro agụ na-egbu onye nọ na desert mgbe Dubai na-eli na ụgani ofu oyile a mụ na gị enweta be anyị ka enweta befa fe wee wele ego oyile onye na-achị obodo wee dozie obodo wee mana ọ bụrụ sọsọ ife alụ n'obodo nọ ife alụ na mmụọ ndị bi n'obodo. You won't be in a great society if you are not a great person. A great person. You have a great mindset. You have a very robust understanding of society. That na muama fu nebanya li nke rally nke ralum nke. Na anyị ncha na anyị yili n'igwe. If we grow together and in team, we will go far. Taiwan used to be an outpost of China where we knew for fake products. Remember, fake. I said here at Taiwan in the 1980s. I said Taiwan Kita as Taiwan wherever I wanted the best of scholarship and bureaucrats. Now, Kisti Kita, you're talking about reorientating the youth. Then you included even adults inclusive. We lost it, and that's why we need to reorientate. Yes, and we're going at the young ones whose minds are impressionable at the moment. Because I can't turn you easily. Now, didn't we? You as an adult. As now, we learned that kids role model their parents, their mentors, based on what they see them do. Yes. So now the adults need to begin the reorientation because the youths have lost it already. God. That's what I'm saying. So what? Because the adults have lost it already. Yeah, that's what I'm saying now. Yeah. The adults have lost it. So the reorientation needs to even begin with the adults because the youth are seeing what the adults are doing and now doing it even worse than the adults did. What is your agency doing in order to retrace this step? Because as a young child, I remember in this same country, Nigeria, you queue to venture into a vehicle, you queue in bank, you don't drop things on the road, and they call it war against industry. Exactly. That was 1979 to 1983. So how do we do it again? Good. Thank you. You are beginning to ask me a vital question on what we do. Yeah. Currently, we are on a campaign around secondary schools in Anambra. Okay. And we have visited some of them, but we are going to go also to even the hinterlands. Include private schools. This is a private school. Nkafoti and after private school. Okay. This image, Nkasi na Nkabo Enzo Royal. Okay. So, Dalo. So, yeah, we are visiting schools, and what we are getting as feedback, very interesting. Nothing could be more enjoyable than doing this. It's adults challenging. People can negos no although no ye no the can miss. Ma like here. Maka on amubam wife as a parent. Now on Saturday I was in Okija and I spoke to the youth of Ihiala and I told them exactly what I feel they need to be told. A lot of complaints about unemployment. A lot of complaints about not being involved in government or governance. A lot of complaints about not having opportunities like others in other parts of Anambra. But I also told them that there is also a challenge that you have to cross. Because you must also play a very active role yourselves. Don't wait for your rich sons and daughters. Don't also wait for your political appointees and your elected members and your council chairman. You yourself, as active citizens, should take a bold step in curbing the challenge of insecurity. You may contribute information. You may contribute. There are many things you can do because you have more understanding of it. And I told them also about opportunities you can create for yourself, not waiting for government. I was at Ayamelum
local government at Anakwat on an occasion on this. I was also at Ichida. So the job has afforded me more opportunity. Yes, as a media man, I know most of these communities. I have reported from most of these communities. But it gave me more opportunity as an active citizen to feel the energy and current of our people. The biggest challenge we have is mindset. Ọ dị mma jidegodi ebe ahụ dịka ị na-esonyela anyị ihe anyị na-enebanye anya bụ isiokwu nke na-ekwu ịgbanwe echiche ụmụ ntorobịa anyị, reorientation of values. Ọ ihe anyị na-ekwu anyị na-achọ ka Nnabuife ka nọ na studio. In some countries, like citing the Southeast Asian countries, their social media content creation is limited. Hardly do you see some of these vices that we project here without censoring over there. And you don't see this negative effect on their own youth. What can we do in order to moderate the kind of content creators throughout there on social media? Actually, because I'm a media person, it's very likely that I'm going to be a little bit worried. I'm going to be very worried if you talk about gagging or controlling content. But the truth is that in most societies that most of the societies that have come out of this kind of conundrum that we are in, this kind of challenges that we have from the Korea, South Korea, North Korea, because the North Korea is a developed place. Forget about what you hear in the news. South Korea, North Korea, the Asian tigers, Japan, even the Taiwan we're talking about. Most of those places that you do encounter, most of those places that you find people coming out of the wood, the social media is not as vibrant, even now that they are already a developed society, as it is in a place like Nigeria. You know why? Media influences how people behave. Media influences your political and cultural behaviors. Media influences your dress code. Media influences your music consumption. Media influences your personality complex. Because if you look at your dressing and it doesn't fit the dress of a broadcaster like you or a social media influencer, you begin to feel inadequate. Meanwhile, this could be the best thing you could have dressed in your environment. Now, social media, for example, you have a culture of baby mama in social media. And it's glamorizing sex out of marriage. Is that not? You have a culture of bling bling posing. You see somebody can even wear the chain of a dog. Dịka ị na-aza nyaba ajụjụ na ọ ga-adị mkpa ka ịtụpụta ọtụtụ values maka na-ekwu okwu values ka aghọta ịma ezinụlọ ọbụla nwere ihe bụ values ha nwere nsọ ha na-echekwakwa ya echekwa obodo ọbụla nwere ihe ha na-asọ otu aka ọ dịkwa community ma town ọbụla then wee banye na state wee banye na nation nwere values ha. So dịka ị na-aza ajụjụ ka iwu tụpụtakwa some of these values ka ndị be anyị ghọta ihe bụ values anwa. Values ndị be anyị bụ uchu ịgba mbọ. Ife eji mara onye Igbo bụ ichu uchu na danya ịgba mbọ. Aka aja na-ebute ọnụ mmanụ. Ife eji mara onye Igbo bụ nsọpụrụ. Anyị ejiro ndị tọrọ anyị egwu nwụrọ na-asị gị na Igbo enwe eze bụ asị. Ọnda bụ agba ọfụ na-ekwu ụmụ ife a. Adọ mgbe ebido kwubi ya ka anyị bido narie kpaliwa ndị okenye. Ife eji mmanụ ndị Igbo bụ igwe bụ ike. Onye mere obodo ji agbakọ lụọ ọlụ mmadụ ụlọ. Enwe mgbe eji alụ anọkọ etu alụ ọlụ ma onye aka siri ike ma onye aka na-esiri ike. Onye aka siri ike ri nọsị rapụ na mụ ga-alụrụ onwe m. Atụọla iwu a na-atụrụ mmadụ uko.
wali ezi olukwa na ko ijelo kpata ego nata si na ịchọrọ ịlụ ụlọ obodo abịa ka nyega maka na ele mgbe ahụ igwebe ike bụ obodo na-agbakọ ọnụ na nwaanyị ama akwụkwọ mana o nwere ike nne ya na nne ya ndị bi mụlụ ya jiri akwadoro anya atụkọ ọnụ si kpoji ya akwụkwọ ụfọdụ megidere ya jeli obodo oyibo nata mara ndị a jesilinu batazi bụ ndị tụalịla azụ femerozi femelụfa o ebe o bido mebibe anyị nwolu kwe ma ịgbabọị ji malụ ndị Igbo na ụwa niile schools from Harvard to Oxford to MIT and all the rest, all business schools now look at what the Igbo apprenticeship system is and how it creates wealth. Millionaires give birth to billionaires and they give birth to more billionaires. Oh, if I mena if ịgbapọ na mana ada emezina ya kịta ụmụazị na-agbazi ọsọ onye ịgwa ịchọọli nwatakịrị na ka gụsịrị secondary school ịchọọ inye ọlọ si ego na ka ga-akwụ anya ejiri ego mbute mmalụ Igbo oke ite yahoo plus abụrụ quality Igbo anya da obodo onye Igbo ada akpata ego ọbala aka ego ọbala onye Igbo na-agbalụ a na-ezi eze ka ị ghara imetụ aka ka ọbara ghara imetụ gị aka ịnụ mgbe na-eti egwu ụmụ mgbe ndị oriental tiri egwu elota mịa mgbe mpere mpe asị ihe ọbụla bụ ihe onye ọbụla na-eme n'ụwa na oshi kacha njọ izu ori anyị chọrọ ka onye jee mba kpata akụ ọpụta mana ọ bụrụ nke izutie n'ori ọ dịrọ n'ọbala anyị ji ịsọpụrụ Chukwu ife Chukwu ọjị nke ka ị na-efe n'ụlọ ụka ọ bụ na alakụba anyị ji ife nwaanyị ife nwe ndụ anyị mana onwe ife nwe ndụ onye Igbo ọbụla ya mere Igbo ọbụla nwoke dibịa ụlọ ọbụla nwere ike nya ezinụlọ ọbụla nwere okwu chifa a na-awali ọjị na-atụli ọjị na-atụli ya nni onye ọbụla na-agbakwude anyị ejiro ejetụ ije elu ụlọ egwu ọnya mere anyị ji enwe orikọ you understand mgbe na-eme otite ifu ụmụ abịa na nne anata ọ bụrụ Krismas anyị na-eme general return na-eme maka ọ bụrụ iri ji anyị na-eme ya anyị ejiro ọ bụrụ ha jekata akpafue ọ bụrụ onye Igbo ya mere isi nwa Igbo ji nada atọ na mba sọsọ anyị Igbo among very few other cultures ka e ga-eme na mmadụ nọrụ jigide ọsị abụrụ na Antarctic ka ọ nọ asị na afrọzie n'ọnwụ a ga-agbama mbọ ndị Igbo niile n'ebe a maka ọmụ ya mafa amara ya atụkwa aka bulu ozu ebunata maka anyị believe na anyị Igbo na-echekwaba onye Igbo ọbụla egbe ife anyị mere ndị Igbo ji eme ọ bụrụ na anyị were ọjị ekpe ekpere wee lie anyị believe na erikọ ọnụ akpata ọ bụrụgodo ofu onye kpata erikọ ọnụ agba orikọ Chukwu anọnyela anyị everybody nwere a share in mind. I have a share in every other person's own. Onya ka eji eme anyị nwere common patrimony, a common heritage. Igbo bụ Igbo chifuo n'ụtụtụ ife eji enenekwa nwaanyị ma ọ chọọ ịbịa be di bụ abịa ka amalụ ma ọ ga-esi nri amalụ ka o sicha ka o si kee asị gị kuo nne di gị asị gị kuo ma aunt asị kuo na-ene gị anya chifuo n'ụtụtụ amalụ ma ọ makwa hazi ilo ma ọ makwa ekpo ntụ izi ile a bụ na anyị ncha nwekọrọ ile ọnụ. Obro Iza Irubegi. No. It's not an Igbo thing. Adenye nene wine. Chifo n'ụtụtụ nwaanyị otetakwa n'oge. Bịa zaa ilo. Etu a ka esi gị na-ene ma nwaanyị anọrọ ene na-adaghị nwaanyị ma ọ pụtakwa ọla n'ụtụtụ bịa kpoo ntụ zaa ilo. Maka ka esi azụ mmadụ because we believe, we prize women.
You know, ọbụrụ na ndị mmadụ ghọtara ife anyị culture Igbo, we so value women. Na anyị Igbo nwoke nwere ike na-eyi ọbante na ndakasịla ya dọkasị n'ike, mana nwunye ya ga na-eyi gold. Ọ omenala anyị, because we so value women. Ọ dị ka ekwugeta okwu nwaada ma ụmụada ewee tinye ọnụ ekpegokwu ya. Okwu ahụ ụmụada wụ Supreme Court of every family or community. Okwu na Supreme Court, bro, no High Court. Join here, no ụmụada ka. So people with values. Dịka ị na-ekwu, dịka ị na-atụpụta anya bụ ihe na-atụgharị n'uche m. Ihe mebiri emebi ka nkụ, maka na ihe ị na-ekwu na ihe ị na-ekwu kịta ọ dịrọzi otu ahụ osiwe onye ka ji wee na-asị okwekwala omume na kedu ka anyị esi o siri ike na eziokwu ka i kwuru amasịkwa asị o siri ike ọ bụrụgodị onwe ofu skuulu njelu nyaa dịfa mmiri ndị so n'ọnwa ụtụtụ ịma na anyị na-ada eje mgbe ha nọ asembli ife ọpụta bụ na n'ọnwa ụtụtụ ife dịka around 5:36 ekunitego mbe m anyị wee pụọ mmiri a wee maa anyị ha anyị na-ama ịma ebe m pakịrị moto ịma na a na-akpọ skuulu asị na ọ dị n'ime ebe ọ dị na taụn. Ụfọdụ skuulu ị ga-eji ụkwụ moto ada agba ebe skuulu ha dị, ị ga-eji ụkwụ jee ife lili kilomita na-abụ bifo iruo ebe ahụ. Eche na ọsọsọ oge nke anyị ka ihe a dị na-azụ ụkwụ ebe anyị zọnyecha ụkwụ ma pọtọpọtọ ma ndị be anyị aka anyị aka ekwuro dị nke environmental issue na-atụ dustbin na-azọ ụmụ ụkwụ ma ndị elili elifọ ha ncha dị n'ụzọ ahụ wee gagide maka na anyị chọrọ ije fụ ụmụaka. M na-agwazi gị na-enwe skuulu dịkwa agafelu nke a maka efele obodo afọ obodo, mana anyị ga-eje chachafa ncha maka ife anyị ga-ejekwa ụmụazị a bụ na ka anyị were ya na nke mụ na gị ọ bụsịrị eziokwu mana ka anyị were ya na nke mụ na gị agafebego mana nke ụmụ anyị ama agafenata onye ọ na-kwuo amị anyị na-etikwu ya ọfọ eziokwu ka m na-agwa ya nke ụmụ anyị ama ofu ifo nna anyị chọkwa aka mmadụ ịmana o nwere ife onye Igbo na-eje a na-ejiri ekpere eje ya mere ife ọbụla ekwucha na ụmụnna etinye ọfọ and ọ bụrụ onye ọbụla na-etinye. The Bible gwara anyị that we are all born priests, prophets and kings. In an Igbo, the oldest is the oldest priest. You understand? He is a king. And every ụmụnna onye ọbụla bụ nwoke lulu the age of adulthood, proven adulthood, that is niile lụrụ ụlọ jide ezinụlọ maka o nwere ife mere eji wee na-aprice onye ji ezinụlọ maka niile na-achịkwa nwa ọzọ. Onye ọbụla nwere ya is also a parliamentarian. And if ọbụla nwere okwu batana, that's why they say we are Republican. If ọbụla batana ife ụmụnna na-eme na-use is a negotiation. So I have said the only Igbo they proud and arrogant and this. No, it's purely our culture that gives us an independent thinking. Strengthens us. Ọ dị mma oge anyị na-akụzi kwarapụ mana tutu anyị kwalụ ngwongwo anyị finally wee naba n'ụtụtụ a, biko kedu ndụmọdụ ị na-atụpụrụ ndị ntorobịa anyị na nwa nkenke mgbe tutu anya na asị ọnwụ chọọ igbu ijiji nada anụ ndụmọdụ na-eso ozu ananini. O nwere okwu nkwulu ebe a sị gị na ife a na-afụrụ n'ike nwe nne ewu afọ ya na nke nwa ya ọbụla alụ nwatakịrị mkpuo nwatakịrị onye ọ na nna ya dị ndụ okenye dị ndụ na nọ nso ka bụ nwatakịrị nwa nnekene nne gị anya a sị na ene anya agadi nwaanyị dịka ọ na ọ bụrụ alị ya nwa ka o ji wee zụọ ụmụ agadi niile ụmụ okorobịa niile adị mfe. Ọ eziokwu anyị bụ ndị Igbo nwelu ntọnaanị. Ọ bụrụ nke onye ọ na-eme okunite onye kunite ọchọ ime 419 oje chọọ even ma plantain n'ukwu ojoko ọmabịa akwa
mba sị na ya na-eme omenala mba anyị nwụrụ ọdị bendị anyị nwụrụ ntọ na anị and ndị Igbo kwuru nọọ nkụ dị be mba ndị be ndị na-eghelefa nni enwere usoro nna nna anyị fa mere malụkwanụ na ndị be anyị si na ife asụsụ zele ezele nwe onye si eli na nwe onye o gburu mbụ na mgbe mbụ anyị na-achọ imezi society anyị na-achọ imebe ọ dịka anyị ọ bịalụ n'enu anyị ọda n'enu na enwere ebe anyị si ịmakwa na ọ bụrụ na enwere onye nị ya na ife udene si biko chukwu debeli ya ndị okenye ma ọ bụrụ na okenye adịrọ ụmụazị egbu onye bụ udene kpọọ ya anụ ịghọtago anyị ka nwere udene ndị ochie dị fasị anyị elila anụ udene anyị ka nwere ndị ochie fasị anyị elila anụ udele na udene abụrụ anụ ka njikere gị eziokwu ka nke a bụ atụ okwu ka nna ama mana afịa n'one ka ifugoro udene kịta mana until about 20 years ago asị achụ aja ma afụrụ udene na ife ebe ndị mmụọ asị gị na enwere afịa udene na-anọrọ jenu ka mma ma ọ nọ na be unu ifuru na ife na-emebi ọ dị mma anyị ma na ọ dịrọzikwana ka ọnọdụ adịghịzi ka o si kwesị na be anyị mana dịka Chuka Nnabuife kwuru na o kwere omume o webụli ya na ọkpụkpọ oku abụrụ sọsọ ha nwa nọ na ancestral na ka ọ gbasara onye enu gbasara onye a na gbasakwuru nne na nna na ezinụlọ dị iche iche ka anyị wee ma a ga-apịta ya bụ ụkwa mkpụrụ dịka o si gbatakwuru reshaping the mindset of the youth through value reorientation bụ isiokwu anyị nebanyere anya n'ụtụtụ a wee na-ekene gị nne Chuka na mbọ unu na-agba anyị na-ekwu na ọ ya amịta mkpụrụ ọ ya amịta mkpụrụ tụọ ise abụ m na onye nwe Okoye abụ m Ajụrụchukwu Ọkagbue